Okay, hello everyone. Today we're going to make an Indian sweet that is served normally during Deepavali and any festivals and celebrations. Or you can just have it for evening tea. And it goes by so many different names because of the different regions in India. Some call it Suliyam, some call it Susiyam. There's so many, about 8 or 9 different versions, but it sounds almost the same. Okay, I'll run by the ingredients now. A bit of water, oil for deep frying, and a bit of turmeric, optional. What I have here is rice flour and normal all-purpose flour. I'm going to do a mixture of both, but some people just use rice flour, then you'll get a very crispy dough. But some people like a mixture of two. Some people only use all-purpose flour. Then what I have here is fine salt, of course the baking powder which I will be using, a little bit of ghee, and this is the Indian sugar. This one is vellam. You can also use Jaggery. In fact, that will be better. It's slightly more brown than this sugar. And of course this is the Channa dhall. And then what I have here is some cardamoms which I'll lightly roast and mill. If you don't have a dry mill, what you do is you just use your batu tumbuk and powder it. And what I have here is ginger powder. The Indians call this sukku. Okay, sukku powder. And this is the dry ginger. If you don't have, you can sort of pound this if you have this, or buy the ginger powder. For cake making and certain fruit cakes you do use ginger powder. You can just use that. I'm just showing you, this is what the dry ginger looks like. You can actually use a small grater and grate it, a fine grater. That will do. You just need a little bit. Okay, hari ini Aunty akan buat satu manisan India. Ini boleh dibuat untuk minum petang ataupun Deepavali ni mesti ada, atau apa-apa perayaan semua mesti ada. Okay, so apa yang diperlukan ialah air, minyak untuk menggoreng, sedikit kunyit. Kalau nak tepung yang disalut tu berwarna kuning, kalau awak suka warna kuning sikit, pakai sikit. Ada orang yang goreng terus tanpa kunyit powder ya. Dan di sini untuk salutan kuih tu saya ada tepung beras dengan tepung gandum. Setengah orang pakai tepung beras saja, nanti dia keras. Tapi setengah orang pakai campuran. Saya suka pakai campuran. Ni ada garam. Ini pun optional. Ini baking powder ya. Saya pakai sikit saja sebab baking powder akan memberi macam kedut-kedut sikit. Ada orang yang suka cara tu. Saya termasuk saya lah. Saya suka cara tu. So saya akan pakai sikit. Boleh ditiadakan. Kita dapat nanti satu salutan yang tak ada lipatan-lipatan semua. Dia macam smooth sikit lah kalau tak pakai ni. Kalau pakai ni ada kedut-kedut. Nanti sudah biasa dengan mak mentua saya selalu buat. Dia ada kedut-kedut sikit. Dan di sini ada minyak sapi. Pakai sikit saja. Jangan takut. Sini ada serbuk halia. Orang India panggil ni suku powder. Serbuk suku. Dia sebenarnya daripada halia kering. Kalau beli dekat kedai-kedai India, kalau jumpa kat supermarket pun boleh beli sikit saja. Ini tahan lama. Kita parut pakai parut yang halus. Okey, macam untuk parmesan cheese tu kita pakai, ataupun tumbuk pun boleh. Aunty ada yang sudah dalam botol, tak mahal pun ini. Kalau ada ni dekat rumah untuk buat kek, fruit cake kan, fruit cake ke apa-apa kek yang berbuah sikit, mereka akan gunakan ni ginger powder. Dekat kedai bakery pun boleh beli. Saya ambil sikit, nanti kita rasa-rasa dululah. Lepas tu sedikit lada putih, kita akan roast dan ambil powder dia saja. Dan sini ada Channa dhall nama dia. Dan di sini ada gula vellam. Ini gula India. Kalau dapat Jaggery pun boleh pakai. Kita ambil sedikit kelapa parut. Ini ada orang pakai, kalau ikut Aunty pakai lagi sedap. Sedikit je. Ini macam 3/4 bowl kan. Ini macam separuh saja. Lepas ni Aunty nak pakai pressure cooker. Kalau tak ada pressure cooker, rendam 2 jam dan rebus. Rebus sampai bila kita ambil kacang dal tu, kita lenyek macam gini, dia boleh hancur. Jangan pakai banyak air ya, sebab kita nak dia keras sikit. Bentuk kacang tu masih ada lepas rebus, sebab lepas tu kita akan lenyekkan. Kalau terus jadi macam gam nanti tak sedap lah. So sekarang Aunty cuci dan tunjuk ya banyak mana air. Aunty sudah cuci dan toastkan ya. Dan lepas ni sebab saya pakai pressure cooker, saya hanya perlu pakai sedikit saja air, tak perlu banyak-banyak. Tengoklah, ini pun nanti akan keluarkan sikit air ni. Macam ni, macam alas sikit-sikit dekat atas tu sudah. Kita pakai 4 whistle. Okay, nanti dia lembut. Tapi kalau rebus terus, pakai air lebih sikit. If you are not using a pressure cooker, please use more water than this. I would say maybe 1 inch above the dal and cook it down. This is after soaking. Then boil it down with about 1 cup of water.
water, but check on it every now and then. We want it cooked soft but not mushy, and all the water should dry up because we will be adding a syrup inside here later. Okay, I'm going to cook this first for 4 whistles. Okay, 4 whistles have gone and I'm switching it off and letting it cool down. And meanwhile, this is the vellam with about half a bowl of water. Do not use a lot of water for this. Just make it into a syrup. Okay, this is the vellam that's been boiling down with half a small mug of water. At this stage, what you do is you start adding in the spices first. And you put in your coconut and about half a soup spoon of ghee. Cook this down a bit until everything is dissolved, and then you add it the pressure cooked dhall. This is what it looks like now. I will take a potato masher and mash it down. Apa yang telah masuk tadi adalah ghee, kelapa dan 2 jenis rempah ya. Dan saya goreng-goreng sikit. Lepas ni kacang yang kita rebus tadi akan masuk. Kacang tu saya pakai 4 whistle dan inilah rupanya. Air semua dah kering, cuma kacang yang tinggal. Kita pakai potato masher, dia macam ni, keras-keras sikit, boleh berderai sikit. Jangan sampai halus kita pakai potato masher, sikit-sikit sudah. Lepas tu kita masuk dalam ni. Now all the boiled dal have gone in, and what you have to do now is cook it down until you can form like a soft dough. Okay, this is how my mom-in-law makes it. The dal will be almost whole. Okay, some people like it a bit more mashed. I have some mashed and some whole dal. Just cook it down until it becomes, I would say, like when you're cooking pineapple tart jam, you know that type of stage. That's the stage you want, and then off it and cool it down. Some people just put it in the fridge straight away. Cool it down and put it in the fridge until it's cold enough for you to make it into balls about ping pong size, slightly bigger than a ping pong size, but it's really up to you. At this stage, if you feel like the sugar is not enough, you can increase the sugar, or if you feel that it's too sweet, just add a pinch of salt. I'm adding a little bit of salt. Not only will it reduce the sweetness, it also gives it a very all-rounded flavor, very nice flavor. We also put salt in the batter, but a bit of that in here will be nice. Just cook it down. Tadi saya masukkan kacang yang telah direbus ya. Ibu mertua saya suka dia macam kacang tu boleh nampak lagi, tapi ada setengah orang dia orang hancurkan sedikit. Saya hancurkan tadi tapi tak mau, dah biasa makan macam ni kan, so saya ikut cara dia. Tapi kalau ada orang yang buat terlalu halus, dia tumbuk, masak terlalu halus, nanti susah nak goreng. Bila goreng kadang-kadang dia pecah. So sebab itulah Aunty nak ni keras sikit so that kita boleh pegang dengan tangan. Kelapa saya masukkan awal tadi, setengah orang masukkan sekarang ya, sebab dia suka rasa kelapa tu. Saya masukkan pada tahap awal. Dia kena pekat ya, macam jam pineapple tart macam tu. Bila masa tu kita off dia dan biar dia sejuk. Lepas tu masuk dalam Tupperware dan simpan dalam fridge. Ini sekali dah buat, boleh tahan 2-3 hari dalam fridge. Bila perlu, kita boleh campur dia punya adunan dan goreng. Dan sekali goreng, kalau makan terus, dia memang crispy sikit lah, sedap lah. Sekarang air dah kering, saya akan continue masak sikit lagi. Lepas tu off api dan biar dia kering lagi. Lepas tu masuk dalam fridge ya. Bila dah sejuk, saya masuk dalam fridge. Petang nanti saya buatkan dia bola-bola macam pingpong dan goreng. I'm gonna leave it in this pot so that the water content dries out. It's easier to get it into rounds later. I'll show you how many rounds I got for this much of dal. I've got 14 pieces of small balls after putting it in the fridge and forming them into small balls. 14 pieces like this. And what I have here is different types of flour. What I have here is a bit, about half a teaspoon of turmeric powder, 2 soup spoons of all-purpose flour, and 1 soup spoon of rice flour, and 1 teaspoon of baking powder. Okay, we'll mix all these up and put in some salt. I would say about half a teaspoon of fine salt. Okay, and now what you have to do is mix it up. Go easy in this mixing stage. Tadi Aunty dapat 14 ketulan kecil-kecil macam ni ya. Lepas taruh dalam fridge sekejap, lepas tu Aunty buat bola-bola lah. Dan dalam ni tadi ada 1 sudu kecil serbuk penaik. Lepas tu ada 2 sudu sup tepung gandum dan 1 sudu sup tepung beras dan sedikit serbuk kunyit lah. Lepas tu Aunty
kacau-kacau lah dengan setengah teaspoon garam. Sekarang kita nak buat adunan dia. Dia kena macam cair sikit tapi tak terlalu cair ya, sebab kita nak roll benda ni dalam ni dan goreng. Api jangan besar sangat sebab ini benda manis dah pun dimasak. So apa yang kita perlukan adalah bahagian luar tu masak sikit ya, kulit dia macam crispy sikit lah. Itu saja, salutan tu dah okey, kita boleh keluarkan. Ini lepas goreng tak perlu taruh dalam fridge, boleh tinggalkan kat luar asal ada penutup dan tak panas ya masa kita tutup. Dia boleh tahan 2-3 hari dekat luar. So, saya panaskan api dan goreng. I'm taking out the oil. Saya sudah panaskan minyak ya. Kuih ni bila kita masukkan biar ada jarak antara satu sama lain, sebab kalau tak dia akan melekat ya. When you put in these balls into the hot oil, make sure the oil is not really hot, medium low, and put it far away from one another. Otherwise it tends to stick a bit. Turn it over now and take it out. It doesn't have to get very brown, as long as the flour is right. Okay, pusing-pusingkan dia sekali-sekala dan tak perlu tunggu lama ya, sebab asalkan tepung ni dah masak, kita boleh keluarkan. Sebab bola kacang dal tu dah pun masak ya. Kalau tak nak warna macam ni, jangan masuk kunyit. Dia akan macam putih-putih sikit dengan brown kalau tak masuk kunyit. Ada ramai yang buat tanpa kunyit. Saya tunjukkan saja. Saya ingat mak mertua saya pun rasa tak taruh kunyit. Cantik juga. Taruh ke tak taruh, tapi rasa dia sedap lah. Suliyam.